Yo, happy Sunday sa lahat. Tara, samahan nyo ako. Gagawa tayo ng burnt bast cheesecake. Ito ang ingredients natin. Dalawang cream cheese, 200 grams. Whipped cream, vanilla extract, all-purpose flour, brown sugar, 3 egg. Simulan na natin. Bago tayo mag-mix, mag-gloves tayo. Ilagay natin ang dalawang cream cheese sa mixing bowl and i-mix natin. Sa mag-smooth. Ganyan na siya ka-smooth. Lagay tayo ng whipped cream. Lagay ng log. Pa isa-isa lang. Then mix. Pa isa-isa lang lagay. Three whole eggs. Tayo 5 tablespoon na brown sugar. Tayo vanilla extract. Tansya-tansya lang. 3 tablespoon all-purpose flour. Pag ganyan na siya ka-smooth, pwede na yan. Salin na natin, men. Lagay lang tayo ng cooking paper. Salain natin para mawala yung air bubbles. Yung gamay-gamay lang. Para lang maging smooth yung burnt bast cheesecake natin. Itaktak natin para ma-solid. Oven. Shoutout pala kay Senpai Jess. Salamat sa oven pie. Natin sa oven. 180. Tapos 40 minutes. G. Luto na ang burnt bast cheesecake, men. Solid. Yung burnt bast cheesecake mo, men. Oh. Yung fluffy. Oh. Yung ganyang ka-fluffy, men. Solid yan. Solid yan, men. Burnt bast cheesecake. Oh. Fluffy. Ang fluffy niya, men. Solid, oh. Palamigin lang muna natin at ilagay sa ref overnight. Okay, pwede na yan. Na-chill na natin sa ref. Solid, men. Solid. Solid yan, men. Oh. Burnt bast cheesecake, men. Solid. Panalo. Burnt bast cheesecake, men. Oh, grabe. Solid. Oh. Burnt bast cheesecake, men. Solid yan. Yan ang masarap. Fluffy. Solid. Oh. Thank you, Lord. Tadakimasu. Tingnan natin. The moment of truth. Solid, oh. Oh. Ayun, ano? Burnt bast cheesecake, men. Thank you, Lord. Kain. Ang sarap. Grabe. Solid. Oh. Sarap niya, men. Sarap. Saktong-sakto. Creamy. Solid. Oh. Burnt bast cheesecake.
Thank you for watching. Ait, ait!